சரி. ஸோ ஆஸ் யூசுவல் வந்து நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஐ லாஸ்ட் யுவர் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது வந்து நான் கேட்கிறேன். வில் ஸ்டார்ட் வித் ரீனா. ரீனா, லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்னென்ன கான்செப்ட் பார்த்தோமா? கொஞ்சம் லவுடா பேசுங்க. ஏன்னா வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கணும் வாய்ஸ். இப்போ ஓகே சொல்லுங்க. எஸ்மா கரெக்ட். நெக்ஸ்ட். எஸ்மா கரெக்ட். நெக்ஸ்ட். எஸ்மா சூப்பர். ஓகே குட். ஸோ இதுல we have seen the forces acting on the two parallel current carrying conductors னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். அதுல ரெண்டு கேसेस பார்த்திருக்கோம். ரீனா இதுதான் உங்க क्वेश्चन. So here when we are placing two current carrying conductors parallel to each other, if the current is in same direction, what will happen to the forces? If the currents are traveling in the same direction, so what will happen to the forces? Will it try to attract or repel? Attract. What is the force equation, ma? F is equal to? Hi. Two current carrying conductors, when these two are closer to each other, same direction of current இருக்கும்போது it will try to attract. We already seen the relation. F is equal to mu naught. I1 I2 by 2 pi r into L. Okay. So remember in this case, இதுல வந்து நான் current வந்து oppose பண்ணிட்டேன்னா repel பண்ணா same formula தான், but it will try to repel. Okay. So and we are discussing here Fleming's left hand rule மட்டும் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So depends upon the Fleming's left hand rule. So we have seen the directions here. Okay. Right. Rahul. So what is the torque equation, ma? Torque relation. Yesterday we have seen the torque, right? A rectangular loop placed in your magnetic field, it will having a rotational effect. So when we are discussing about the rotational effect, what is the torque equation? Tau is equal to? இருக்குது 4-5 ரிலேஷன்ஸ் தான். டவு டார்க் வந்து ஒண்ணே ஒண்ணு தான் இருக்கு. என்னாச்சு? சொல்லுங்க. MB sin theta. MB sin theta. M வந்து magnetic dipole moment நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு நான் சொல்லிட்டேன். Okay. So there is one more relation. Tau is equal to NA sin theta. Right ma. Correct. So அந்த magnetic dipole moment தான். So I told you it is in your next chapter. Magnetic dipole and the dipole momentum அதோட applications எல்லாமே வந்து we'll see in next chapter. That is your material. Okay. Right. So one last question. What is the equation for Biot-Savart law? Biot-Savart law, dP is equal to mu naught by 4 pi dl sin theta by r square. Ideal sin theta. Yes, correct. Good. So let's see what I'll do. I'll display that PDF. Okay. So then we'll see. We'll start your Biot-Savart law problems from the start பண்ணலாம். இதுல வந்து you said some doubts, right? I'll display the PDF directly. Okay, just let me know which question you had out. Can I able to see the PDF, ma'am? Yes, sir. Yes, ma'am. Which question? இங்க இருக்கு பாருங்க, நான் டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டேன் क्वेश्चन. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनல வந்து ஆன்சர் ஓகே சார், ஆனா அந்த டைரக்ஷன் நார்மலி அவுட் ஆஃப் தி பிளேன் ஆஃப் பேப்பர், அது மட்டும் எப்படின்னு தெரியல. Okay, right, ma'am. So I'll read the question. Let's see. A wire placed along your east-west direction. Okay, direction carries a current of 10 amps from west towards the east. Okay, determine the magnetic field due to a 1.8 piece of wire at a point 300 centimeters northeast. Okay, let's see. Okay, so here I'll draw it. So let's see the cases here. So now I'll take a current carrying conductor. This is your current carrying conductor, correct? So for this current carrying conductor, so what I'll do, so now the current allow பண்றேன். Current எப்படி travel ஆயிருக்கு from your west to the east direction. So இதுதானே. So this is your west and this is your east, right? So இதுல வந்து நான் வந்து ஒரு current 10 amps current நான் flow பண்றேன். So
here determine the magnetic field due to 1.8 centimeter piece of wire at point 300 centimeters northeast from the plane. So 300 centimeters northeast from the plane. Northeast ன்னு சொல்லும்போது இதுதானே point. Okay, 300 centimeters northeast from the plane. So this is your distance, right? So here this distance is your 300 centimeter. I'll take this one as r. This is your angle theta. Okay, either plane the I'm just taking it as northeast. Okay, so in the plane we are just placing a point and we are going to find the magnetic field here, right? So it is your south. So in this case, so just imagine your right hand thumb rule. நல்லா பாத்துக்கோங்க, right hand thumb rule பாத்துக்கோங்க. So here if you see the thumb indicates your current direction, correct? அப்போ magnetic field எப்படி இருக்கும்? So it will be coming out of it, சொல்லலாமா? When it is coming out of it, அது entering point தானே? So can we say cross? Crossனா இங்க வந்து கீழ இருந்து enter ஆயிருக்கு. Just imagine it. Just imagine பண்ணிக்கோங்க. So it will be entering here and it will be coming out of it like this, right? So here the magnetic field lines are entering. That means it will be moving outwards from the plane. அந்த plane வந்து வெளிய வர மாதிரி இருக்குல்ல? Right? Can you able to imagine? Just apply your right hand thumb rule. That's it. Okay. இல்லனா இன்னும் சிம்பிளா பாக்கும்போது just take the conductor in a straight wire. Okay. So north place பண்ணீங்க. current வந்து upward direction இருக்கு. So the magnetic field will be in this direction. So அப்போ வந்து இது outward தானே இருக்கும். So this is your point P, right? So assuming this is your east and this is your west. அப்போ வந்து இங்க outward தானே இருக்கு. So the magnetic field lines are coming out of it, right? So this is your direction. Remember it. So it is coming out of it on சொல்லும்போது, so it is from the paper. Okay, it is coming out of it from the paper. Normally outwards. So எதுக்கு normally it is perpendicular to the current carrying conductor. இதுல ஏதாவது doubt இருக்கா? Right ma? So what is the angle theta here? Angle theta is 45 degree. Yes ma, correct. Good. So angle theta is equal to 45 degrees. ஏன்னா வந்து north eastக்கு சென்டர்ல நம்ம place பண்ணதுனால it makes an angle of 45 degrees. Good. Okay. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா ரீனா? நீங்க பண்ணிட்டீங்களா இந்த சம்? இந்த சம் நான் சால்வ் பண்ணிருக்கேன் சார். நீ சால்வ் பண்ணிட்டீங்க? இல்ல நான் சால்வ் சரி, ஓகே, ட்ரை பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. So here I'll give the relations. I'll read the question once. So a wire placed along the east-west direction carries a current of 10 amps. So current I is equal to 10 amps. Okay, and they have given the magnetic field due to a 1.8 centimeter piece of wire at a point of 300 centimeters. 1.8 centimeters and so on. Remember it. It is nothing but your DL, a small change. So they have given the DL. Okay. So DL is equal to your relation கொடுத்திருக்காங்க என்னது 1.8 centimeters and R is equal to your 300 centimeters. Okay, remember it. So what we need to find? We need to find the magnetic field. So the magnetic field, what is the relation? So it is a dB is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta divided by your R square, correct? Right man. So current தெரியும், dl தெரியும், sin theta தெரியும், R தெரியும். Try to find dB. Read na try பண்ணுங்க. ராகுல் நீங்க செகண்ட் ட்ரை பண்ணுங்கம்மா. ஓகே.
Any doubt ma Rina? கொஞ்சம் faster try பண்ணுங்க. So we have to do some more problems. Sir. சொல்லுங்க. இதுல வந்து செகண்ட் ஒன்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் ஆன்சர் 4.44 into 10 power minus 11 சார். 4.44 into 10 power 4.45. Yes ma, correct, good. Direction indicate பண்றீங்களா? டைரக்ஷன் அதான் சார் டவுட். அதுல வந்து கரண்ட் எலிமெண்ட் 2k கேப்னு இருக்கு சார். கரண்ட் எலிமெண்ட் 2k கேப் இருக்கு, சரி. ரேடியஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல 3 மீட்டர் இருக்கு சார். சோ ஐ கேப் ஐ கேப் கரெக்ட். டைரக்ஷன் வந்து dl into r வெக்டர் தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டைரக்ஷன் சார். சோ கே கேப் into ஐ கேப் வந்து ஜே கேப்னு கன்சிடர் பண்ணலாம் சார். கரெக்ட்மா, குட்மா. ஸோ இது வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் இது. ஓகே, ஸோ இன்னும் வந்து கிளியரா நம்ம பண்ணணும்னா அந்த கான்செப்ட்ஸ் நம்ம எப்படி நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம், அதில் நம்ம டீட்டெயில பார்க்கலாம். ஸோ ஹியர் நீங்க வந்து ஒன்று மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க. ஸோ வென் யூ ஆர் மல்டிப்ளைங் டூ வெக்டர்ஸ், வாட் வில் ஹேப்பன், இதோட ரிசல்டன்ட் வந்து அதர் வெக்டர் இருக்கும், அதோட டைரக்ஷன் அதர் வெக்டர் இருக்கும். ஸோ வென் யூ ஆர் மல்டிப்ளைங் ஜே ஐ கிராஸ் ஜே, ரிமெம்பர் ஐ கிராஸ் ஜே ஆயிடுச்சுன்னா இதோட வெக்டர் வந்து கே ஆகும். ரிமெம்பர் ஜே கிராஸ் கே சொல்லும்போது ஐ ஆகும், கே கிராஸ் ஐ சொல்லும்போது ஜி ஆகும். ஸோ ரிமெம்பர் இது வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட். ஓகே, ஸோ அதே வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது நெகட்டிவ் வரும். ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ ரைட் மா. ஸோ இதுல வந்து எஸ் மா, இது ஆன்சர் வந்து 1.4 வருது சார். எஸ் மா, 1.4 பவர் டேர்ம். பவர் ஏதாவது இருக்கா? சேம் வருதா? ராகுல் சார் சொல்லுங்க. சார் அதுல தேர்ட் சப்டிவிஷன் வந்து ஆன் ஜெட் ஆக்சிஸ் இருக்கு. ஜெட் ஆக்சிஸ்ங்கிறப்போ சைன் கரெக்ட் தான். ஜெட் ஆக்சிஸ் சொல்லும்போதுனால கொஞ்சம் திக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இங்க வந்து நீங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்கீங்க, ஐ கிராஸ் ஜேன்னு பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்டா? அதே ஜே கிராஸ் ஐன்னு சொல்லும்போது இது நெகட்டிவ் வருது, பிகாஸ் இட் இஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு -6. ஆனா நான் சொல்ல சார் சைன் 0 இல்ல சார், கே கேப் சாரி கே கேப், சாரி கே வேல்யூ 0. சோ ரைட் மா. சோ கே கேப் கிராஸ் கே கேப் வந்து இட் வில் பி 0. எஸ் மா. சோ கிராஸ் ப்ராடக்ட்ல வந்து இது என்ன ஆகும், sin θ ஆகும். சோ when multiply with the same term, that is both are traveling the same direction சொல்லும்போது θ 0 degrees. குட் மா, குட். சார் இப்போ எனக்கு அந்த டவுட் வந்து செகண்ட் சப்டிவிஷன் மட்டும் தான் சார். நெகட்டிவ் சைன் செகண்ட் ஆன்சர்ல நெகட்டிவ் சைன் எப்படி வருதுன்னு தான் சார் டவுட். நெகட்டிவ் சைன் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல தானே இருக்கு. ஐ டோல்ட் யூ ரைட். சோ இங்க வந்து ஐ கிராஸ் ஜே ன்னு சொல்லும்போது இட் வில் பி கே. So when you are discussing about the j cross I, it will be -k. Okay, same thing here. When you are discussing about the I cross j and சொல்லும்போது என்ன ஆகும், it will be -j வரும். Okay, it will be opposite direction. I வந்து opposite direction travel இருக்கா?
It is traveling opposite direction. It is your negative x-axis, minus I. புரியுதா? டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணாலே நெகட்டிவ் வருது. சேம் மல்டிப்ளிகேஷன் தான். எக்ஸ் பிளஸ்ல நீங்க வந்து 3 பிளஸ்ல என்ன பண்ணிருக்கீங்க? மைனஸ் 6 பிளஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அது டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். மைனஸ் ஐ கேப். புரியுதா? இதுல வந்து அப்போ கே கேப் இன்டு மைனஸ் ஐ கேப் அது வந்து மைனஸ் ஜே கேப் வந்துரும். சோ இல்ல கே கேப் வந்து நான் டைரக்ஷன் சொல்றேன். சோ ஹியர் கே கேப் அங்கே தான் இருக்கும். ஐ மட்டும் தான் ரிவர்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கு கரெக்ட்டா? சோ கே கிராஸ் ஐ கேப் இஸ் யுவர் மைனஸ் ஜே கேப். When you are doing the reverse multiplication, what will happen? It will be negative part. Okay, இது cross product. நம்ம ஒண்ணு பண்ணுவோம். So இது வந்து அங்கே ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. So when you are discussing about the cross product and dot product in detail, அப்போ வந்து இந்த மெமரைஸ் பண்ணிக்கோ. இந்த questions வந்து we'll discuss again. Okay, direction பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம். Okay, புரியுதா? So இது வந்து cross product dot product நீங்க வந்து அது clear கட்டா நீங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாதான் so it will be very clear how to solve it and what are the terms, what are the directions. இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல் பேஸ் பண்ணி தான் வருது. இந்த டர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் in detail. Okay, right. So இது வந்து பையட் சார்ட்ல ஜஸ்ட் மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. So next கான்செப்ட் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர். இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். இதுல வந்து நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்கு. So let's see the example 3. இந்த சம்ஸ் சால்வ் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க? இல்ல சார். Okay, so try to take this third sum. Third one. You remember the formulas, right? So the formulas based பண்ணிட்டு we have to solve it. Try to understand the question first. இல்லைன்னா I'll explain it. So here in this case, example 3, a current of 10 amps is flowing east to west. Current வந்து இதுக்கு முன்னாடி சம் மாதிரி இருக்கும். So they have given the current is flowing from east towards west in a long wire kept horizontally in the east-west direction. Find the magnetic field in a horizontal plane at a distance of 10 centimeters. Horizontal plane at a distance of 10 centimeters. So they have given the distance. We need to find the magnetic field for it. Let's see the picture. Okay. So in this case, just imagine ஒரு conductor இருக்கு. So I'm just placing the conductor from your east west direction. So this is your conductor. இந்த conductorல வந்து current flow ஆயிட்டு இருக்கு. So the current is your 10 amps and it is traveling from east to west. Okay, I'll traveling from east towards the west. So this is your west and this is your east. So now what we are doing, so find the magnetic field in a horizontal plane at a distance of, so we are going to find the magnetic field for the horizontal plane at a distance of 10 centimeters. Okay, so let's just imagine what I'll do. I'm just placing a conductor. Okay, so conductor வந்து it is a horizontal plane ல வந்து நான் place பண்றேன். So centimeters north. Remember, I'm just placing a centimeter wire north. So இதோட distance சொல்லும்போது r is equal to 10 centimeters வரும். Okay, and it is your r. Correct. So 10 centimeters is your R. So when we are discussing about the magnetic field at a particular point on Slumbo, what is the formula? So B is equal to, it is a mu naught I divided by your 2 pi R. So that means இங்க வந்து flux 5 phi 2 ரெண்டுமே வந்து 90 degrees இருக்கும். Okay. So use this relation, try to find the magnetic field.
Any doubt, ma? So 2 into 10 power minus 5. So 2 into 10 power minus 5. Yes, ma. What is the unit for magnetic field? Yes, ma. Good. So let's see the second case. And what is the direction of magnetic field, ma? Direction of magnetic field. So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, so இங்க வந்து ஒரு கண்டக்டர் கொடுத்திருக்க ஒரு wire கொடுத்திருக்காங்க, அதோட current வந்து 10 amps. So here I'm just placing a conductor towards your north, அதோட distance வந்து 10 centimeters. At this point we are going to find the magnetic field. So magnetic field வந்து நான் வந்து find out பண்ணணும். இதோட direction வந்து find out பண்ணணும். Distance is 10 centimeters. So remember, if you see that now the conductor வந்து it is traveling from east towards the west. நீ எந்த பாயிண்ட்ல எடுத்தா magnetic field இப்படி தானே இருக்கும். Okay, perpendicular தானே இருக்கும். அப்போ நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது it is like a parallel line, right? It is nothing but your 90 degrees ல இருக்கும். அந்த 5 1 5 2 angles வந்து 90 degrees இருந்தா we have to take this relation. Now, so here we need to find the direction of magnetic field. So apply your right hand thumb rule. So the thumb indicates your current direction, right? Thumb indicates your current direction. Up balance figures எப்படி இருக்கும்? It will be injecting inside, right? So it is entering inside. So the magnetic field lines are entering inward the plane. Okay, remember the magnetic field lines are entering inwards. Okay, or we can say so vertically downward direction. So in the direction of the magnetic field lines interact. Remember it. Okay, right now. So let's see the second case here. Second case என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 20 centimeters south from the wire. 20 centimeters south from the wire. So the wire வந்து 20 centimeters. I take a red color. So in the wire வந்து 20 centimeters. So this is your south wire. அப்போ இந்த magnetic field lines அதே thumb rule, அதே current direction thumb rule. அப்போ magnetic field lines எப்படி இருக்கும்? It will be coming out of it, correct? So இங்க வந்து enter ஆயிட்டு இருக்கு, இங்க வந்து வெளிய வருது. So the magnetic field lines from the right hand thumb rule at this point it will be upward direction in vertical, right? இது வந்து downward direction இருக்கு and இங்க வந்து upward direction இருக்கு. Upward direction in vertical. Okay, in vertical case. Remember it. This is your magnetic field direction. Now same thing அதே மாதிரி தான் try to find your magnetic field for the south. There are distance வந்து 20 centimeters கொடுத்திருக்காங்க. Try to find the magnetic field. Same formula. B is equal to mu naught I divided by 2 pi r. Okay. Ten power minus 5. 10 power minus 5. Good one. Super. Same thing for the 40 and 50 centimeters. What happened? Yes, sir. 0.5 into 10 power minus 5 Tesla. Third subdivision. Yes, ma, correct. Fourth, 0.4 into 10 power minus 6. இல்ல இல்ல ஒன்னு சொல்லுங்க, ஒருத்தர் சொல்லுங்க. ரீனா ஆன்சர் சொல்லுங்க. Yes, ma. 4 into 10 power minus 6 as 0.4 into 10 power minus 5.
Right. Super. Good. So next one. Next question. So question number 4. I'll zoom in. Question number 4. So a long straight wire carrying a current of 30 amps is placed in an external uniform magnetic field 4 into 10 power minus 4 Tesla. A long wire carrying a current of 30 amps is placed in an external uniform magnetic field. They have given the uniform magnetic field B parallel to the current. Find the magnitude of the resultant magnetic field at a point 2 centimeters from the wire. 2 centimeters away from the wire. Okay. Yes. Try to imagine and try to draw the picture. Then only you can able to understand. Okay. So let's see. Now on the picture drop and I'll explain it. You can solve it. So in this case, so there is a current carrying conductor. So I assume there is a long straight wire current carrying conductor. Either a current on the 30 amps. The current on the 30 amps. இதுக்கு parallel there is an external magnetic field. இதுக்கு parallel there is an external magnetic field. அதோட magnetic field வந்து I'll take it as a B1. அதோட magnetic field வந்து I'll take it as B1. So இது ரெண்டு parallel தான் இருக்கு. There B1 வந்து external magnetic field. B1 is equal to 4 into 10 power minus 4 Tesla. Okay, 4 into 10 power minus 4 Tesla. Now, so assuming the current direction is I'm assuming the current direction is towards in this direction. From the right hand thumb rule, what will happen? The magnetic field will be there, right? So the current carrying conductor, they will be having some magnetic field. The magnetic field link correct? I'll take this one as a B2. Okay, I'll take this one as B2. So B1 is the B2 is. Now what we are going to find? We are going to find the magnetic field. That is your resultant magnetic field. Okay, I'm going to find the resultant magnetic field. So இங்கே பார்க்கும்போது the field, whatever the field, okay, it acts perpendicular to the external magnetic field. Correct? B2 வந்து it is external magnetic field க்கு perpendicular இருக்கு. Okay, அப்போ I need to find the resultant magnetic field. Let's see the resultant magnetic field. So I'm going to find the resultant magnetic field B. So both are making an angle of 90 degrees. இது ஒரு vector quantity மாதிரி தான். B1 is a vector and B2 is a vector. Okay, so I'm going to find the resultant. So resultant B is equal to root of B1 square plus B2 square. Okay, B is equal to your square root of B1 square plus B2 square. But you have to find what is B2. So it is a straight line current carrying conductor. And இங்க பார்க்கும்போது it எப்படி இருக்குன்னா both are making an angle parallel to each other. So அப்போ வந்து என்ன ஆகும் 515 to 90 degrees இருக்கும். 515 to என்ன ஆகும் 90 degrees இருக்கும். அப்போ magnetic field என்ன ஆகும் B2 is equal to it is a mu naught I divided by 2 pi r. What is the distance? R is equal to 2 centimeters. R is equal to 2 centimeters. First of all, try to find B2 and find the resultant magnetic field B. Right. So இது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் நான் சால்வ் பண்றது சொல்லல உங்களுக்கு. ரைட் மா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து I'll help you with it. ஸ்கொயர் ரூட்ஸ்க்கு ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்கு, கியூப் ரூட்க்கு ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்கு. ஓகே, we'll discuss in next class. ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க பண்ணலாம். ஸ்டார்டிங் கிளாஸ்லயே சொல்லிருந்தீங்க சொல்லிட்டேனா? சோ அதுல வந்து நான் ஸ்கொயர் ரூட் வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ் மட்டும் தான், நான் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் சொல்லிருப்பேன் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் கரெக்ட்டா? நான் பெர்ஃபெக்ட் the root of x plus right. Those are non perfect squares. We'll discuss that. Okay, so நம்ம ரெகுலர் கிளாஸ் எல்லாமே வந்து once கிளாஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் we'll discuss. Okay, அது ஒரு 15 minutes போதும் எனக்கு. சரி, ரைட். சார் இதுல வந்து parallelனு கொடுத்திருக்கல சார், ஆனா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரெண்டும் வந்து பெர்பெண்டிகுலரா இருக்குமா சார்? இல்லம்மா, parallelன்னு சொல்றது எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஆல்ரெடி ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இருக்குமா, அதுக்கு parallel ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கு, வெளியே வந்து இன்னொரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இருக்கு. ஓகே, இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டருக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரிலீஸ் ஆகும்ல, அதுதான் நான் வந்து B2 ன்னு சொல்றேன். அப்ப இது ரெண்டு வந்து எப்படி இருக்கு, பர்பெண்டிகுலர் தானே இருக்கு, B1 and B2 கரெக்ட்டா? 90 டிகிரிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்போ இந்த 90 டிகிரிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கனா, இதோட ரிசல்டன்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் தான் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும். அதானே கேக்குறேன். ஃபைண்ட் தி மேக்னிட்யூட் ஆஃப் தி ரிசல்டன்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். இந்த ரெண்டு லிங்க் ஆயிருக்குனா, ரெண்டு லிங்க் ஆகும்போது there will be a resultant magnetic field.
So we are going to find the resultant magnetic field here. அதோட ரிலேஷன் தான் ஆக்சுவலி வந்து இட் இஸ் ஃப்ரம் த வெக்டர்ஸ் only. அதோட ஃபார்முலா வந்து r is equal to root of இங்க வந்து ரெண்டு வெக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால டு ஃபைண்ட் த ரிசல்ட் நல்லா பாத்துக்கோங்க. டு ஃபைண்ட் த ரிசல்டன்ட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அதோட ஃபார்முலா வந்து r is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Remember it, when both vectors a vector and b vector, okay, makes an angle theta, the resultant vector oda relation the r vector. Okay, remember it. இங்க angle theta வந்து if it is perpendicular na theta is equal to 90 degrees. When theta is equal to 90 degrees, cos 90 வந்து 0 ஆகும். அப்போ resultant formula என்ன ஆகும்? r is equal to root of a square plus b square ஆகும். So same thing இங்கே resultant magnetic field நான் find out பண்ணோம். And it is a vector quantity because there is a direction here. So b is equal to root of a place ல b1 square போட்டிருக்கேன். b place ல b2 square போட்டிருக்கேன். Now clear? நீங்க என்ன find out பண்ணணும்னா you are going to find b2 here. Right. Five into 10 power minus 4. எதுமா 5 into 10 power minus 4? Total magnetic field. Induction. Yes ma, correct. Good ma. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? So you have to understand நீங்க வந்து magnetic field அந்த formulas மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ணா we can able to solve it. You have to understand the question and you have to solve it. Remember it. அது practiceல தான் வரும். So let's see next question. So next question. So fifth question. நான் வந்து எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். And always remember magnetic field directions வந்து you have to go with your Fleming's left hand rule. Okay, sorry, Fleming's left hand rule பண்ணனும் and right hand thumb rule பண்ணனும். Fleming's left hand rule and as well as right hand thumb rule depends upon the cases. இது வரைக்கும் நம்ம வந்து Fleming's left hand rule யூஸ் பண்ணல. ஏன்னா இங்க வந்து magnetic field இருக்கு, current இருக்கு, பட் நம்ம force பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணல. When they have clearly explained about the force concepts, அப்போ வந்து நம்ம வந்து left hand பத்தி நம்ம பேசலாம். இப்போதுக்கு வந்து we have to use your single conductor, so we are using your right hand thumb rule only, right? So in this question, so figure 4.12 shows a two current carrying wires 1 and 2. ரெண்டு current carrying conductors இருக்கு. So one is your 20 amps, one is your 30 amps. Find the magnitude and direction of the magnetic field at points P, Q, R. We are going to find the magnetic fields at points P, Q, and R. Let's see the points. So in the cases வந்து they have given the magnetic field direction. Understand பண்ணிக்கோங்க, they have given the magnetic field directions. We have to identify the magnetic field directions first of all. Let's see the relations here. நான் வந்து magnetic field directions மட்டும் கொடுக்கிறேன், then we'll discuss. So for the straight current carrying conductor, that is your 20 amps, I'll take this one as I1 and 30 amps வந்து I'll take it as I2. Okay, I1 வந்து 20 amps, I1 வந்து 20 amps, I2 வந்து 30 amps கொடுக்கிறேன். So for the current carrying conductor from the right hand thumb rule, suppose current வந்து it is leaving at this point, right? Right? And அதே point வந்து it is entering at Q point. சொல்லலாமா? It is like a loop. Correct? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? So for I1 current carrying conductor nalla, I'll take it as a B1. Okay, right? And now same thing, இங்க வந்து P point கிட்ட it is entering, or sorry, P point கிட்ட வந்து it is leaving. We can assume it as leaving because it is coming out of it. So you can say outwards. B1 வந்து outwardல இருக்கு. And Q point கிட்ட it is inwards. Right? Same magnetic field வந்து R point கிட்ட எப்படி இருக்கும்? It will be inwards only. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Right, good. Now we'll discuss about the current carrying conductor, that is your I2. So I2 வந்து it is a reverse. Reverseல இருக்கு. Reverseல இருக்குன்னா I'll take some green color. Colors base பண்ணி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். So இதுல வந்து thumb rule நீங்க வந்து reverse பண்ணிக்கோங்க. So when you're discussing about thumb indicates your current direction. அது downward direction இருக்கு. அப்ப magnetic field lines எப்படி இருக்கும்? So it will be entering at this point.
So இது வந்து இந்த பாயிண்ட்ல என்டர் ஆயிட்டு இருக்கா? R பாயிண்ட்ல it is entering. Correct? So it will be outwards. Yes, outward தானே? வெளிய தானே வருது இது. சோ நம்ம வந்து டாப் வியூ வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து பாக்கும்போது இது வெளிய வர மாதிரி தான் இருக்கு. அப்போ Q பாயிண்ட் கிட்ட எப்படி இருக்கும்? It is inwards சொல்லலாமா? And it is returning backward direction like a loop. So அப்போ R பாயிண்ட் வந்து பாக்கும்போது அப்போ P பாயிண்ட் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? It is inwards only. கரெக்ட்டா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? நல்லா பாத்துக்கோங்க. So when we are discussing about the magnetic field B1 நான் வந்து ப்ளூ கலர்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். When we are discussing about the B2 நான் வந்து கிரீன் கலர்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Right, good. Now in this case we are going to discuss about the magnetic field. எது greater இருக்கு, எது lesser இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So here in this point, so in the current carrying conductor நால I1 நால B1 வந்து create ஆயிருக்கு, right? I1 நால B1 வந்து create ஆயிருக்கு. And can we say that current I1 வந்து B1 it is closer to each other, right? அப்போ magnetic field B1 தானே greater இருக்கும். Can we say that இந்த பாயிண்ட்ல? Right? So B1 is greater than B2 because current carrying conductor magnetic field ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு. அப்போ இந்த பாயிண்ட்ல என்ன ஆகும்? B1 வந்து less than B2 ன்னு சொல்லலாமா? And இங்க வந்து B1 B2 வந்து greater இருக்கு. B1 விட B2 greater இருக்கு. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? P point and Q R point. So Q பாயிண்ட்ல பாக்கும்போது so both are entering inside. நல்லா பாத்துக்கோங்க both are entering inside. இது எது greater எது lesser நான் சொல்ல முடியாது. So for that we are going to find the resultant. இங்க என்ன ஆகும்னா we are going to add both. B is equal to B1 plus B2. Remember it. So let's see the P point now. So P point கிட்ட பாக்கும்போது நான் என்ன சொல்லிருக்கேன் B1 is greater than B2 ன்னு சொல்லிருக்கேன். ஏன்னா it is outward. So B வந்து B1 it is closer to current carrying conductor I1 நால இதோட magnetic field வந்து greater இருக்கும். And one வந்து enter ஆயிட்டு இருக்கு, one வந்து leaving. So we are going to find the resultant magnetic field. I will take it as BP. BP is equal to B1 greater ன்னு சொல்லிருக்கேன். To find the resultant என்ன சொல்றேன்? So B1 minus B2. So which is resultant? We are going to find it. Okay, so BP is equal to B1 minus B2. And in the point of BR, I'll take BR. BR is equal to இங்க வந்து B2 is greater இருக்கு. B2 is greater. So I'll take BR is equal to B2 minus B1. அப்ப Q point என்னது ரெண்டுமே என்டர் ஆகுறதுனால it is B1 plus B2. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Right? I'm again asking you. So directions are so much important. Directions தெரியாம நம்ம பண்ண முடியாது. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Right now. So first of all, what is the formula we'll see. So if you see that இதெல்லாம் வந்து parallel current carrying conductor மாதிரி தானே இருக்கு. எல்லாமே parallel தானே. So அப்போ relation என்னது? B is equal to it is a mu naught I by 2 pi R. Okay, right now. So remember நீங்க வந்து எந்த பாயிண்ட்ல இருக்கீங்களோ அந்த distance வந்து you have to consider it. புரிஞ்சுக்கோங்க. So first current carrying conductor வந்து நல்லா பாத்துக்கோங்க P பாயிண்ட்க்கு வந்து distance வந்து 10 centimeters கரெக்ட்டா? Q பாயிண்ட் distance வந்து 10 centimeters. அப்போ R பாயிண்ட் distance என்ன ஆகும்? இந்த பாயிண்ட் தானே? R பாயிண்ட் distance என்ன ஆகும்? 30 centimeters. கரெக்ட்டா? ஏன்னா இந்த 10 பிளஸ் இந்த 10 இந்த 10 ஆட் பண்ணு. புரியுதா உங்களுக்கு 6? So when you are discussing at the R point, B1 வந்து 30 centimeters இருக்கு. Same thing in the current carrying conductor when we are discussing B2 at a P point இதோட distance வந்து it is 30 centimeters. Okay, so do it slowly step by step போங்க. So first of all try to find B1 and B2 for the P point, then B1 and B2 for the Q point, then B1 and B2 for the R point. After that find the resultant magnetic fields by the directions. பண்றீங்களா? டவுட் இருந்தா கேளுங்க. Please do it. So you know the relation and you know the concept. Okay, so right.
Any doubt, ma? ஸோ சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். Yes, ma. Yes, ma. சார் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு T வந்து 2 × 10⁻⁵ டெஸ்லா. Magnetic field B வந்து at P point, ma? Okay, at P point 2 × 10⁻⁵. Yes, ma. Super. Good. Good. So, அப்போ direction எப்படி இருக்கும் magnetic field க்கு? Because B1 is greater, so magnetic field it is outward. Super. அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி தான் இருக்கு. Qக்கு வந்து இன்வர்ட், அப்புறம் திருப்பி R அவுட்வர்ட் சார். Qக்கு வந்து inward. Yes, ma. Super. Rக்கு வந்து outwards. Good. Correct. So, magnetic field lines இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு directions? சால்வ் மட்டும் பண்ணி. Right. என்னப்பா ஒரே நியூஸா போயிட்டு இருக்கு. நியூஸா? என்ன சார்? ஒரே மோடிஜி பேசுறாரு. மோடிஜியா? இல்ல கீரைக்கார வித்துடுவா. கீரைக்காரர் அப்படிதான் இருக்கு வாய்ஸ். ஹிந்தில பேசுறேன். என்னடா புதுசா பேசுறேன்னு. உங்க வீட்ல எல்லாம் ஹிந்தி சேனல் தான் பாக்குறாங்களோன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன்.
சார் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் கியூக்கு வந்து ம். ரேடியஸ் 20 சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் சார் ரெண்டுத்துக்கும். ரேடியஸ்க்கு எதுக்குமா 20 ஆர் பாயிண்ட் கிட்ட தானே அந்த கண்டக்டர் வந்து தான் டிஸ்டன்ஸ் கியூ வேணும் சார் எதுக்கு கியூ 20 அதுதான்மா கண்டக்டர் நந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 10 சென்டிமீட்டர்ஸ் தானே. ஓகே சார் 10 மீட்டர். ஓகே புரியுதா உங்களுக்கு? கண்டக்டர் நந்து தான் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் மெஷர் பண்றது. ஸோ இங்க பார்க்கணும்னா இந்த கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இந்த பாயிண்ட்ல இந்த கண்டக்டர் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து 10 தான். அதே இந்த கண்டக்டர் இந்த டிஸ்டன்ஸ் 10 தான். ஸோ போத் ஆர் சேம் ஒன்லி கரெக்ட். ஸோ இது 10 இது 10 சென்டிமீட்டர்ஸ் ரைட். தட்ஸ் இட். ஸோ ட்ரை டு ஃபைண்ட் ஒன். ரெண்டும் என்டர் ஆகுறதுனால we are going to add it. சார் அந்த பிக்யூவோட வேல்யூ வந்து 10 பவர் -4 டெஸ்லா சார். எஸ்மா கரெக்ட். குட். பிஆர் வந்து அந்த கால்குலேஷன் கொஞ்சம் ஏமா என்னாச்சு? b2 - b1 தானே. அதான் சார். அதுக்கப்புறம் 2 × 10⁻7 அப்புறம் ஹோல் பிராக்கெட் 30/10 × 10⁻2 + 20/30 × 10⁻. பிளஸ் எதுக்கு வருதுமா? b2 - b1 தானே வரும். b minus -20/30 × 10⁻2. கரெக்ட். கரெக்ட் தான். கிராஸ் மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும் நீங்க. ட்ரை பண்ணுங்க. கரெக்டா வருது சார். 4.6 4.6 × 10⁻5. 4.6 into 10⁻5. Let's see. 4.6. Yes, ma, correct. Good. Good. Let's see next one. So next one on the it is similar to your relations. நம்ம வந்து இதுல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். இதெல்லாம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். Similar type of question. So நான் அதை டிஸ்பிளே பண்றேன். Let's check it. This is your question. கொஞ்சம் blur ஆயிருக்கு. பாத்துக்கோங்க. So two parallel wires P and Q placed at the separation of R is equal to 6 centimeters.
carries electric current I1 is equal to 5 amps and I2 is equal to 2 amps. Okay. A in opposite direction as shown in figure. Find the point on the line PQ where the resultant magnetic field is 0. புரியுதா உங்களுக்கு? So here at this point இதோட resultant magnetic field வந்து B வந்து 0 ஆயிருக்கு. B வந்து 0 ஆயிருக்கு. It is similar. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம question பார்த்துக்கோம்ல same to same அதே மாதிரி தான் இருக்கும். Okay, I need to find the resultant magnetic field at R point. Okay, so அங்க வந்து sorry resultant magnetic field 0 ஆயிருக்கு. அது எந்த பாயிண்ட்ல 0 ஆயிருக்கோ we are going to find, that is we need to find X. Okay, இந்த X தான் நான் வந்து find பண்றேன். Let's see. What is the meaning of cross? Cross is entering. Cross is entering. So then what is dot? Leaving. Leaving, right? So let's see the relations. So இங்க வந்து assuming, I'm just assuming magnetic field lines வந்து இது enter ஆயிட்டு இருக்கு and இது வந்து leaving ஆயிட்டு இருக்கு. அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். Okay. So at this R point, I need to find the magnetic field. Sorry, I need to find the magnetic field. Magnetic field நான் வந்து enter பண்ணனும்னா நல்லா பாத்துக்கோங்க. So for this I2 current carrying conductor, இது close by இருக்குமா? When it is close by, so இதோட magnetic field வந்து B2 is greater than B1, right? Correct? B2 is greater than B1. Okay, and இதோட distance பார்க்கும்போது from the P point இதோட distance வந்து can you say it is R plus X? R plus X. Yes ma. அப்ப I2 வந்து பார்க்கும்போது இதோட distance வந்து X தான், right? So let's see. இதோட magnetic field பார்க்கலாம். So இதோட magnetic field ன்னு சொல்லும்போது so the magnetic field is B. So B is equal to, நல்லா பாருங்க, the relation is B is equal to mu naught I1 divided by, can we say R plus X into 2 pi? 2 pi R தானே? So அந்த distance வந்து till R point இருக்கிறதுனால I'll take it as R plus X. இது B1. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? And B2 is equal to, your magnetic field is B mu naught I2 divided by 2 pi into X, right? Right? Now, so என்ன சொல்லிருக்கேன்னா at R point magnetic field வந்து 0 இருக்கான்னு சொல்றோம். So the resultant magnetic field 0 ன்னு சொல்றோம். எதுக்கு 0 ன்னு சொல்றோம்னா, so ஏன்னா வந்து இது பேலன்ஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம். So assuming B is equal to 0. That means இங்க பாருங்க ஒன்னு வந்து என்டர் ஆயிட்டு இருக்கு. ஒன்னு வந்து லீவிங், கரெக்ட்டா? One is entering, one is leaving. Remember it. So one enter ஆயிட்டு இருக்கு, one leave ஆயிட்டு இருக்குன்னு சொல்லும்போது, so I'm just assuming B2 is greater. Okay. So நான் வந்து B2 வந்து greater ன்னு சொல்றேன். So can we say B is equal to B2 minus B1? சொல்லலாமா? ஏன்னா வந்து distance கம்மியா இருந்தா magnetic field வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். அவ்வளவுதான். So B is 0 ஆகும் சொல்லும்போது, can we say B2 is equal to B1? Can we say that? Magnetic field வந்து B2 is equal to B1 ன்னு சொல்லும்போது நல்லா பாத்துக்கோங்க, magnetic field வந்து B2 is equal to B1 ன்னு சொல்லும்போது அப்போ என்ன ஆகும்? I'm going to equate it. So mu naught I1 divided by your R plus X 2 pi, which is equal to your mu naught I2 divided by your X into 2 pi. Correct? Mu naught will get cancelled. 2 pi 2 pi will 2 get pi cancelled. cancel. So I1 by R plus X is equal to your I2 by X, right? So I1 values தெரியும். What are the values of I1 and I2? I1 is 5 and I2 is 2. What is the value of R? R is equal to your 6 centimeters. Can you able to find X from this relation? Will you try it? Try it.
Sir, x is equal to 4 centimeter. X is equal to 4 centimeters. Super ma, correct. Good. Mr. Rahul G, என்னாச்சு? கரெக்ட் சார். ரீனா வந்து ஃபாஸ்ட் ஆயிட்டாங்க, ராகுல் ஸ்லோ ஆயிட்டாங்க. இல்ல சார், சும்மா சான்ஸ் கொடுத்தேன். சான்ஸ் கொடுத்தீங்க. சரி ரைட்மா, பரவாயில்லையே, ராகுல் சான்ஸ் கொடுக்குற ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். சரி, 7th question. Let's see that. So 7th question வந்து here use Biot Savart law to obtain an expression for magnetic field at the center of a coil bent in the form of a square of side 2A carrying current I. So இது வந்து ஒரு ரிலேஷன் மாதிரி தான் இருக்கு. We are going to extract it. So நான் வந்து அது எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து டிரைவ் பண்ணேன், ரிலேஷன் வந்து டிரைவ் பண்ணேன். ஓகே, லெட்ஸ் see the relations here. So பிக்சர் நான் வந்து டிரா பண்றேன், வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். So let's see. So here in this case, so use Biot Savart law. So use Biot Savart law to obtain an expression for the magnetic field at the center of a coil bent in the form of a square. Let's see, I'm just taking a square here. So நான் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறேன். Assume this is your square. So இந்த ஸ்கொயர்ல வந்து, so each side of a square they have given it as 2A. Correct? Each side of the square they have given it as 2A. So I'll give some corners, some names கொடுக்கிறேன். இது A point, B point, C point, and it is your D point. Each side is your 2A. So this is your square. So what we need to find, we need to find the magnetic field at the center. We need to find the magnetic field at the center point. So for that, what I'll do, I'll apply your right hand thumb rule. Okay, now the current directions நான் கொடுக்கிறேன். Have they mentioned current direction in the direction travel இருக்குன்னு சொல்லிட்டு? They haven't mentioned. Remember, so when we're discussing about the current direction, so இங்க வந்து நான் clockwise இருக்கும்போது இது entering ஆகும். Okay, anti-clockwise சொல்லும்போது magnetic field lines are leaving. So I'm just taking the magnetic field lines are leaving from that point. Leaving சொல்லும்போது I have to take anti-clockwise direction like this. Use your right hand thumb rule itself. Okay, so field lines எப்படி தானே இருக்கும்? It will be entering like this, right? Just imagine. So this will be leaving like this. Magnetic field lines வந்து இப்படி இருக்கும். So when you take the current in anti-clockwise direction, so இங்க வந்து magnetic field will be there at the center. Let's see that. So in this case, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. In this case, so we are taking a distance. நான் என்ன பண்றேன்னா ஏதாவது ஒரு சைடு எடுத்துக்கிறேன். Okay, instead of taking the total square, I'll take only one side. Only one side. So I'll draw here. So this is your side. I'll take the corners as A point and B point. The distance is 2A. The distance is 2A. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. This is your current carrying conductor. Current எப்படி இருக்கு? Downward direction இருக்கு. அப்போ இதுக்கு perpendicular தானே magnetic field இருக்கும், right? This is your magnetic field point. Okay, I'll take this point as a P point. Centerல இருக்கு. You remember this relation? A straight line current carrying conductor. So from the center, okay, so to this point P, there is a distance as A and solid discuss பண்ணிருக்கோம். And here it is your angle 90 degrees. And in the ends, there will be having some angles. One on the 5-1 and solid, one on the 5-2 and solid. Now discuss பண்ணிருக்கோம். Now in the relation, right? A straight line current carrying conductor. What is the formula? B is equal to your mu naught I by 4 pi A. It is sine phi 1 plus sine phi 2, right? This is your relation. Don't take phi 1 and phi 2 as 90 degrees because it is not a parallel one. So we are going to find the magnetic field at the center only. Okay, this is your relation. Now let's see that. Just imagine there are distance on the A இருக்கு. So total angle on சொல்லும்போது இது ஒரு right angle triangle தானே இருக்கும். So it is making 90 degrees. So அப்போ 90 degrees ன்னு சொல்லும்போது இது வந்து half வந்து 45 degrees இருக்கும் and இந்த half வந்து 45 degrees இருக்கும். So from this relation we can say phi 1 and phi 2 are your 45 degrees. எனக்கு angles தெரியும். Okay, I need to find the magnetic field at this P point. Okay, so what I'll do, I'm going to substitute the relation here. When I do substitute, the relation will be B is equal to, it is a mu naught I divided by your 4 pi A. It is sine 45. What is the value of sine 45? 1 by root 2. 1 by root 2. So You can we say 2 root times? 2 not this value. Yes, ma, correct. So mu naught I divided by 4 pi A into root 2. It is your magnetic field for one side. Correct? One side இது. Now இங்க வந்து இந்த ஸ்கொயர்ல எத்தனை sides இருக்குமா? 4 sides are there, correct? So into 4, yes. So what we need to find? We need to find the magnetic field at the center. I'll take it as a BC. So magnetic field at the center is equal to the sides, number of sides into the side of one side of your magnetic field. So for final relation in Nagu, so BC is 4 into it is a mu naught I divided by your 4 pi A into root 2. So 4 will get cancelled.
So the relation is root 2 mu naught I by pi A is your magnetic field B center. புரியுதா? வேல்யூ வேணாமா சார்? இல்ல வேல்யூ எதுவுமே இல்ல, ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இது. ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதே மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது. ஸோ கான்செப்சுவல் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். So they'll give the different shapes. Depends upon the shapes, we need to find the magnetic field. We need to find the distances. We need to find the currents. எப்படினாலும் இருக்கலாம். Okay, we have to do practice. இதே கேஸ்ல triangle இருக்கு, இதே கேஸ்ல polygon இருக்கு, இதே கேஸ்ல depends upon the shapes. எத்தனை sides இருக்கோ அத்தனை sides நான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணா we'll get the final magnetic field at the சேம் ரிலேஷன் வச்சு நம்ம எல்லா சம்மையும் சால்வ் பண்ணலாம். அது சேம் ரிலேஷன் நம்ம வந்து क्वेश्चन பாக்கும்போது தான் நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். அது இது ஸ்ட்ரைட் லைன்ல இருக்குதுனால we are taking இது. அதே சர்க்குலர் இருக்கும்போது அதோட கான்செப்ட் வந்து டிஃபரெண்ட் ஆயிடும். புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே ரைட், ப்ளீஸ் டேக் இட். ஓகே, and I'll give some work to you. So ஆல்ரெடி வந்து நான் ஒரு PDF ஷேர் பண்ணிருக்கேன். நான் பேருக்கு உங்களுக்கு இதே PDF தான் நான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். So take the questions. Example 8. Example 8. Please don't see your answers. Okay, answers எதுவுமே செக் பண்ணாம ட்ரை பண்ணுங்க. Example 8. And the problems for practice ன்னு இருக்கா? Problems for practiceல வந்து 11th question. 11th question. Okay, and after that 10th question. 11th question, 10th question, 12th question. So these are the 4 questions. 8, 11th, 10 and 12. So in the 4 questions you have to solve it. Okay, so this is your straight line current carrying conductor. Okay, இதே வந்து next classல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா circular current carrying conductor. Circularல வந்து different shapes இருக்கு. Straight lineல வந்து ஒண்ணு தான் இருக்கு. So circularல வந்து different shape, half circle இருக்கு, semi circle இருக்கு. So depends upon the shapes. Okay, so we have to find the magnetic field. அது சென்டரா இருக்கலாம், away from it இருக்கு. Okay, so please do practice it. Okay, don't miss it. ஏதாவது doubts you can ask me in the next class. பண்றீங்களா? Any doubts so far in this problem? The problem வந்து easy and important problem. Right, ma? Any doubts? No, are you getting any clarity on the directions now? டைரக்ஷன் இப்போ ஓரளவுக்கு ஓகே. சோ நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா நீங்க வந்து படிக்கிறீங்க, ஜஸ்ட் படிச்சிட்டு மட்டும் தான் நீங்க வச்சிருக்கீங்க. just do practice it. நீங்க வந்து அது pictures draw பண்ணிட்டு when you take the directions problems பண்ணும்போது அந்த clarity வந்துரும் நமக்கு. இதுவரைக்கும் நம்ம last class வரைக்கும் we have seen the concepts. Okay, so when you do the real practical problems, it will be very easy to understand. Okay, right, ma? So we'll see tomorrow then. Okay. ஓகே Right. Thank you. இது ஸ்கிரீன்ஷாட் ஷேர் பண்றீங்களா சார்? இது my screenshots. I didn't take it, right? இது வந்து text bookல தானே நான் பண்ணது. I didn't save it. ஓகே ஓகே சார். Right, ma? Okay. Okay, we'll see tomorrow.